Assalamu-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dear students, today we will read lesson number 16 about the Tasdeed with the Tasdeed. So, in this the previous lesson we learned about the Tasdeed with Sukun, but in this lesson we read Tasdeed with the Tasdeed. So, its mean double Tasdeed will become in the one word. Let's start. So, Za has Tasdeed, so its will be connect with the formal alphabet. This is a ya. So ya, za, fatha, yes. But the next letter of the za, kaf, has also the steed. So we connect the za with the kaf again. Za, kaf, fatha, zak. Yazak, kaf, standing fatha ka. Yazakka. Next one, ya, zal, fatha, yaz. Next again the stage. So dal, kaf, fatha, dhak. Yadhak, ka, fatha, ka. Yadhakka, ra, dhamma, ru. Yadhakkaru. Hamza, lam, fatha, al. Mim, dal, dhamma, mud. Al mud. Dal, za, fatha, das. Al mud, das. Sa, kasra, si. Al mud, das, si. Ra, dhamma, ru. المدثر همزة لام فتحة ال ميم زا زمة مز المز زا ميم فتحة زم المزم ميم كسرة مي المزم لام ذمة لو المزمل عين لام كسرة عل لام يا كسرة لج علج يا كسرة جي علجي نون فتحة نا علجين عين لام كسرة عل لام يا كسرة لج علج يا واو زمة يو عليو نون فتحة نا عليون हमजा नून कसरा इन नून लाम फतहा नल इन नल लाम फतहा ला इन नल्ला दाल या कसरा दी इन नल्लदी नून फतहा ना इन नल्लदीना हमजा लाम कसरा इल so lam fatha lal because before the lam alif and this alif has no sign of movements that mean so that's why we skip these two alphabet so lam fatha lal illal lam fatha la illalla dal ya kasra zi illalladhi nun fatha na illalladhina mim nun kasra min shin ra fatha shar را نون كسرة رن من شر نون فا فتحة نف فا standing فتحة فا من شر نفا تا standing فتحة تا كسرة من شر النفاثات فا عين فتحة فا عين علي فتحة فع لام لام كوف ثم لل لام كسرة لي فعال لي ميم ألف فتحة ما فعال لما يا زمايو را يا كسرة ذي يوري دال لما فعال لما يريد. Next lesson about the tashdid with the haruf maddah. So in this lesson you see before tasdeed and the
previous letter, the mud sign of mud will be come. So lam has a tasdeed before the before the lam, alif. So alif has a mud, and before the alif, the dwal has fatha. So we will be add when we connect dwal with the lam, because alif has no sign of movements, no sign of tanween. That's why we will add the sign of mud. So dwad, alif, lam, mud, fatha, dal. When the mud will not come, so then we directly connect dwad, lam, fatha, wal. Get this meme to a fatha mud. But in this lesson, the mud also come. That's why we add this mud. So dwad, alif, lam, mad, fatha, dal. Lam to fatha, lan, dalan. Dal, alif, ba, mad, fatha, dab. Ba, fatha, ba, dabba. Da to kasratin, dabbatin. Ha, alif, jim, mad, fatha, haj. Jim, fatha, ja, haja. Ka, fatha, ka, haja ka. Ha, alif, jim, mad, fatha, haj. Jim, waw, damma, ju, haju. Ka, fatha, ka, haju ka. So students, inshallah, we will read the next lines in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.